We have come here to Vijnana Bhairava, Osho's Vijnana Bhairava Meditation 63. When vividly, what do you mean by vividly? When vividly aware, what do you mean by vividly? Very clearly. Aware means what? Awareness. When vividly aware through some particular sense. Sense means what? 5 sense organs are there. What are the 5 senses? Seeing, hearing, touching, smelling, tasting. So, when vividly aware through some particular sense, keep in the awareness, be in the awareness. When vividly aware through some particular sense, keep in the awareness. So, this is the 63rd meditation. So, dear friends, when vividly aware through some particular sense, keep in the awareness. See, senses are there, isn't it? You see by eyes or through eyes? You see by eyes or through eyes? We see through eyes, isn't it? See, the seer is different, seen is different, and in between eyes is there. So, when you look at somebody, when look at something, you don't look by eyes. When you look by eyes, there is no seer inside. You look at everything, it is a dead look, nobody is there. When you see through the eyes, you are aware of certain things. Can you hear by ear? Can you hear by ear? No. You can hear through ears, because ears as such will not be able to hear. It is only the person inside you, the center, which can hear you. Eyes cannot see, it's not possible. A person inside you sees through the eyes. Smelling. Only when you are inside you can smell. Nose cannot smell. Nose is just a organ, sense organ. The tongue, it cannot be tasteful unless you put your soul inside the tongue. Somebody is there inside you who can taste. The tongue alone doesn't taste. Even the touch, unless you are behind the touch becomes a dead touch. Have you seen some person? You just experience within yourself. You touch somebody with full awareness. You are putting all your soul and energy in you and touching. And if the other person is sensitive, he will feel the touch. Suppose you withdraw yourself from the touch. You are touching, but you are not touching. You are touching, not touching means what? You are not putting yourself in the touch. Then if the other person is very sensitive, you will understand that touch is a dead touch. Able to understand? Daily you see everything by your eyes. There is no person inside you to be aware. Awareness is not there. So, everything you are seeing, nothing is registered. Everything looks real. You hear a lot of things, nothing you are hearing through the ears. Every sound is coming. You are tasting everything, you are eating. Nothing is tasted, there is nobody to taste. It is just becoming mechanical, isn't it? So, who is able to understand whether the touch is a dead touch or a lively touch? Usually women are good in that, they will be easily they can easily understand whether the touch has love, whether the touch has the feeling, whether the person has put the touch inside it. See, you may have a lover, you may have your wife, or you may have a husband. Now we are speaking about women. Women are very sensitive about touch. Even children, they are very sensitive about their touch. You may say, I love you to your beloved. You can buy gifts to them, flowers and everything. When you touch,
they will be able to understand whether the touch is there, whether you are behind the touch or you are just touching just for the name's sake. You cannot cheat women. Only if you are a master and expert you can cheat them, and generally masters will not marry. That is one thing speciality about the masters. Masters won't marry. So here, when you look at somebody, see, you are looking at me, right? You are just seeing me. You can have two types of seeing, just seeing by eyes and seeing me through your eyes. When you see through my eyes, you can see this a personality, a person is sitting here. Okay, 5.5 feet tall, aged about some age, he has a different complexion, he speaks something. So you can see when you are looking through the eyes. And the ears, what are they doing? When you listen or hear by your ears, nothing happens. You have to put your soul inside. So the ears gets the messages, and I put a perfume, I smell, and your nose get a smell. So all these senses, sense organs, gathers the information. Mind you, this eyes and ears and tongue and nose and the hand feeling touch, everything gathers information, and the gathered information is sent to the center. That center is you. That center, what happens? That center interprets everything. What meaning is it? So it comes to a conclusion, right? Ears and eyes have not met each other. They don't know each other. Eyes has not met your ears. This is different, this is different. Your tongue is different, your nose is different, your hand is different. All five are different. The soul inside you, the center within you, all these messages are going there, and those messages are interpreted by you, and you can understand what it is. See, the senses are transmitters. What is transmitters? Getting the message and sending it, just a station, just like a railway station. People come down and get up like that. It is a station. It is a medium. It is just an organ which gathers the information and passes on to you. So all the five senses are doing it, five different types of varieties of things, coordinating each other. Coordinating means what? Arranging each other and sending the message inside you. That becomes your center. See, when you are looking at somebody, you are looking through the eyes, isn't it? When you look through the eyes, what happens? In India or anywhere, it is unmannerly. What is unmannerly? A girl comes or a boy comes, I just look at them deeply. What happens? It is considered to be unmannerly. It is not manners. Because when you look at them like this, what happens? You are interfering inside them, isn't it? You are going deep inside them. When you give a deep look, you can go deep inside that eyes. Who is allowed to look deep through the eyes? Only the lovers. Lovers are permitted, because lovers already, when he looks, she is expecting or he is expecting her to give a look. Go deep inside that. So to touch the person inside you. So that person looks and this person looks in front of a lover. What happens? You are completely naked. You don't know anything. Completely naked. And he looks at your eyes and you look at the eyes. So both are no difference at all. Each penetrating each other. But for a stranger you cannot look, isn't it? For stranger, if you look, what happens? It is considered to be bad thing. In Hindi or in India, what they say is, they say alucha, I think so, alucha. Lukan means eyes, alucha means seer, lucha means the fellow who sees everybody like this so deeply. So it is considered to be unmannerly. So how to practice this? See, one way we are telling this, you have to see through the eyes. Seeing through the eyes at somebody, then it will become mannerless, isn't it? So how do you practice this? You take a tree, you take a flower, you take a anything like trees and flowers, a rose flower, just see that, look at it, penetrate it,
and see through the eyes, and you will experience. After that, you can experience with your lover, your wife, or your mother, or your brother or sister. If not, you can take a child, look deep inside the eyes. The children are very, very sensitive. They can understand what you are doing. They are looking and they will fall in love with you. So, as you keep on practicing, what happens? You become highly mannered. So, anybody comes, you look through the eyes and just take it in a decent way. But you have to look through the eyes. And the ears, you have to hear through your ears. So, when music is put on, don't be with the ears alone. Ears alone should not hear the music. Deep inside you should hear, and you should get involved in that. When you are touching somebody, you have to put the energy should be flowing through your hand. And when that energy is passed on, that touch would be giving a life and would be lively touch. But generally what happens is very difficult to look through the eyes in each and every way, morning to night. Look through the eyes is very difficult. You are seeing by eyes, that's all you can do. Because when you look through the eyes, it is very strainful. When you hear through the ears, it is very strainful. So we have what we do, we are not bothered to see through the eyes and hear through your ears and taste through our tongue. So that happens, and the resultant is what? You are in ignorance. Ignorance means what? You are not fully aware. So this ignorance leads to your sleepiness. So you are not aware. So whatever is there, your eyes are seeing and you think it is all real. You are getting confused. You are not clear. Whether it is an interview, you go to an interview, you meet your customer, you meet your manager. Unless when your center is there and the center is able to see through all these things, when your sense organs were able to send the messages, and when your center is able to correlate and coordinate all the messages which are transmitted through the sense, you are deemed to be a confused person, unless it is. So try practicing looking through the eyes and looking through hearing through your ears, tasting through your tongue, and touching through the hand. That's why many of the love failure, husband and wife, almost they will be fighting each other. Up to the time of love, everything is all right. After love, what happens? Problem happens. Why? In his touch, he is not touching through his hand. There is just formality, he is touching. The wife can understand or the husband can understand. The way he speaks, there is no life in it. He is not putting his center. So he or she can understand when life is not there in the touch, when the life is not there in seeing, when life is not there when speaking, then what happens? When life is not there, it is dead. Then the relationship is dead. In the beginning, everything is fine because he is totally aware. But to be totally aware always is very strainful. At times he goes back or she goes back, then the problem starts, the fight starts. Because you are not totally aware. You cannot blame. See, once he loved like this, once she loved at me like this. Once my father was so loving, now he is not loving. Because it changes. Because he cannot be, and it is possible, but they think it is strainful. So be aware. And when you are being aware, what happens? When you are being aware, what happens? When you are seeing through the eyes, when you are hearing through the ears, when you are tasting the food through the mouth, when you are touching through the hand, and all the messages are going inside, and you are interpreting, your being is there. The person behind you, the seer, the known, the knower inside you. What happens? Seer, hearer, then toucher, sensor, taster. When all the persons are there, all the messages are there, so when he is aware, then what happens? The world will be looking at, he will be looking at the world, and the world will be looking like everything is changing. Nothing is real. So world becomes an illusion. For the eyes which is just seeing, the world looks real. Very real means what? It is permanent. This is there, that is there. No, everything is changing. When you are fully aware and when you look at the world looks completely different. So whether it is an interview or whether it is in job
or whether it is in your relationship, whether it is between husband and wife, this awareness and putting yourself behind all the senses, that is the success formula, right, sir? Okay, just close your eyes and sit erect and just meditate. Just imagine seeing somebody through you, tasting something through you, through your tongue, hearing something through the ears, touching somebody through your hands, and you are the person who is behind the so-called the energy. Without that, it becomes dead. All the senses which gathers information is dead, and it is unable to transmit the message to the center, and you being the center, when you are unable to correlate, then all that your awareness is not there, and only in ignorance you are there. So be aware when you are seeing, touching, feeling, tasting, smelling. Do this meditation daily. நண்பர்களே, இப்பொழுது சிவசூத்திரம் 63 என்ன சொல்லுகிறது என்றால், நாம் கண்களால் பார்க்கிறோம், காதுகளால் கேட்கிறோம், நாவால் சுவைக்கிறோம், கைகளால் தொடுகிறோம். ஆனால் இது அத்தனையும் பலனில்லாமல் இருக்கிறது. பார்ப்பது கண்கள் மூலமாக பார்க்க வேண்டும். கண் உனக்கும் எனக்கும் மத்தியிலே அல்லது பார்க்கக்கூடிய பொருள் பார்ப்பவர் இவர்களுக்கு நடுவில் தான் கண் இருக்கிறது. அந்த கண்களுக்கு பின்னாடி யார் இருக்கிறார்? ஒருவர் இருக்கிறார். கண்கள் மட்டுமே பார்க்க முடியாது. கண்கள் ஒரு சிறு ஆர்கன் தான். அது மூலமாகத்தான் ஒருவர் பார்க்க முடியும். அப்போ உள்ளுக்குள்ள ஒருத்தர் இருந்தால் தான் பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி காதுகள் கேட்பது காதுகள் காதால் மட்டும் கேட்க முடியாது. காதுக்குள் இருக்கக்கூடியவர் அவர்தான் கேட்க முடியும். காதும் மூக்கும் கண்களும் நாவும் கைகள் தொடக்கூடிய அந்த உணர்வுகளும் இவை அனைத்தும் ஆர்கன்ஸ், சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ், உணர்வுகளை அறியக்கூடிய ஒரு கருவிகளே ஒழிய உணர்வுகளே அல்ல. இது தகவல்களை அனுப்பக்கூடிய ஒரு ஆயுதங்கள் தான், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ். அப்போ இந்த கண்களும் காதுகளும் பார்த்ததில்லை, ஒன்றுக்கொன்று அறியாது. மூக்கும் கண்ணும் காதும் கையும் இவையா நாவும் ஒன்றுக்கொன்றும் அறியாமல் இருக்கிறது நம்ம உடம்புல. இப்போ இந்த தகவல்களை எல்லாம் அனைத்தும் திரட்டி அது உள்ளே சென்று ஒருவருக்கு தகவல் கொடுக்கிறது. அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடியவர் யார்? நீ. அந்த தகவல்களை எல்லாம் நீ ஒன்று சேர்த்து ஒரு முடிவெடுக்கிறாய். பொதுவாகவே நாம் என்ன செய்கிறோம்? காலையிலேருந்து மாலை வரைக்கும் எந்த விதமான உணர்வுகள் இல்லாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அதான் ஒன்றும் நிற்கிறது இல்லை. ஆசிரியர் பாடம் எடுக்கிறார், காதுகளிலே வருகிறது, உள்ளே இருக்கக்கூடியவன் கேட்பதில்லை, அது காதில் வந்துட்டு போயிடுது. அது காலையிலிருந்து ராத்திரி வரைக்கும் மாதக்கணக்கில் வருடக்கணக்கில் படித்து என்ன பிரயோஜனம்? ஒன்றும் போகாது. அதே மாதிரி பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாய் நிறைய விஷயங்களை, உள்ளுக்குள் இருக்கிறவர் அதெல்லாம் சேகரிப்பதில்லை, என்ன பிரயோஜனம்? காதலன் காதலி இருக்கிறாங்க, 10 வருஷம் வாழ்ந்திருப்பார்கள், 20 வருஷம் வாழ்ந்திருப்பாங்க, சந்தோஷம் இல்லை, பிரச்சனையினால பிரிஞ்சிருவாங்க. ஏன்னா அவன் தொடுவதிலேயோ அவள் தொடுவதிலேயோ எந்த விதமான உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் அவன் அந்த தொடுதலுக்கு பின்னாடி இருந்து தொடுவதில்லை. இப்போ யாருக்கா கை கொடுக்குறீங்க, உங்கள் ஆன்மாவை அந்த கையிலே கை கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல வச்சு தொட்டு பாருங்கள், அது உணர்வு பூர்வமாக இருக்கும். நீங்கள் தொடுங்க, உங்களை நீங்கள் பின்வாங்கி கொள்ளுங்கள், அந்த தொடுவது ஒரு செத்த கைகளை தொடுவது போன்று இருக்கும். இதை நீங்கள் வேணால் பரீட்சித்து பார்க்கலாம், அன்றாடம் பரீட்சித்து பார்க்கலாம். பெண்கள் உணர்வு பூர்வமானவர்கள். ஏனென்றால் அவங்களுக்கு அந்த பாடி லாங்குவேஜ் தெரியும். குழந்தைகளை ஈன்றெடுக்கிறார்கள், அந்த குழந்தை எப்படியெல்லாம் பிறந்த குழந்தை அழுகிறது, கேட்கிறது, அதை வைத்தே அவர்கள் கண்டுபிடித்து கொள்வார்கள். அதனால் அவர்களுக்கு அதிக சக்தி இருக்கிறது இந்த உணர்வுகளை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு. அப்போ ஒரு கணவனோ மனைவியோ
அவங்க எப்படி செயல்படுறாங்க? கணவன் 1000 காதல் வார்த்தைகளை சொல்லலாம், பரிசுகளை கொடுக்கலாம். ஆனால் அவர் தொடுவதை மூலமாக, அவர் பேசுவதன் மூலமாக உண்மையிலே அவர் பேசுகிறாரா அல்லது ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக பேசுகிறார்களா, அதில் உணர்வு இருக்கா, உணர்ச்சி இருக்கிறதா என்பதை எளிதில் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் பெண்களும் குழந்தைகளும். ஸோ இந்த பார்ப்பது என்பது கண்கள் மூலமாக பார்க்க வேண்டும். இந்தியாவில் ஒரு சில சட்டங்கள் இருக்கிறது. ஒருவரை பார்க்க வேண்டும், சமுதாயம் சட்டம் விட்டிருக்கிறது. ஒருவரை ஆழமாக பார்க்கக்கூடாது, முறைக்கக்கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஒரு பொருட்கள், உயிரற்ற பொருட்கள் அல்லது உயிருள்ள இந்த செடி, மலர்கள் இவைகளையெல்லாம் பார்க்கலாம். பார்க்கும் பொழுது என்னாகலாம், அப்படியே அதை உற்று பார்க்கும் பொழுது உங்கள் ஆன்மாவையும் சேர்த்து அதன் மூலமாக பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த பயிற்சி கிடைக்கிறது. அதே மாதிரி உங்கள் காதலியை நன்றாக பாருங்கள், காதலனை நன்றாக பாருங்கள், அம்மா அப்பா நேசிக்கக்கூடியவர்களை நன்றாக பார்க்கும் பொழுது அந்த பார்க்கக்கூடிய நாகரிகம் என்று இருக்கிறது. ஒருவரை ஆழமாக கண்கள் மூலமாக பார்க்கும் பொழுது ஒரு நாகரிகத்துடன் பார்த்துவிட்டு விலைகள்லாம் புரிஞ்சு கொள்ளலாம் அவங்க என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று. ஸோ இந்த பார்க்கக்கூடிய நாகரிகத்தை நீங்கள் பயிற்சிகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அது உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு மிக பேருதவியாக இருக்கும். கண்களும் மூக்கும் காதும் வாயும் ஒன்றை ஒன்று சந்தித்ததில்லை. இப்போ கண்ணு ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறது உள்ள, காது ஒரு செய்தியை, இப்போ நான் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன், உங்கள் கண்ணு ஒரு செய்தியை என்னை பற்றி உங்கள்கிட்ட சொல்லுகிறது, காது ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறது. ரெண்டையும் கோர்க்கக்கூடியவர்கள் யாரும் இல்லைன்னா இது ஒரு செத்த நிகழ்வாக இருக்கும், எந்த விதமான உயிரோட்டமான நிகழ்வாகவும் இருக்காது. அப்போ இந்த செய்திகளை எல்லாம் பெறக்கூடிய அந்த உணர்வுகள், அந்த உணர்வு சாதனங்களான கண்ணும் காதும் மூக்கும் இவை அனைத்தும் உள்ளே சென்று அந்த ஒருங்கிணைப்பாளரான நீ, அதுதான் அந்த ஆன்மா, அது சரியாக இருக்கும் பொழுது விழிப்புணர்வுடன் இருக்கிறாய் என்று அர்த்தம். முழுதையும் அறிந்தவனாக இருக்கிறாய் என்று அர்த்தம். இந்த ஒருங்கிணைப்பாளன் இல்லாத பொழுது அது இக்னோரன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அறியாமையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று அர்த்தம். ஸோ இந்த அறியாமையிலிருந்து வெளிவர வேண்டுமென்றால் எப்பொழுதும் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். உன் உணர்வுகள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். இந்த விழிப்புணர்வு வந்தவுடன் அடுத்ததாக என்ன நடக்கும் என்று பார்க்கும் பொழுது, உலகம் இதுவரைக்கும் நிரந்தரம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய், உலகம் ஒரு மாயை என்பதை அறிந்து கொள்வாய். பல ஆயிரம் கோடி ஆண்டுகள் இந்த பூமி இயங்கிக் கொண்டிருப்பதை அறிவாய். அனைத்தும் நிலையற்றது என்பதை அறிவாய். இது ஒரு பிரபஞ்சம் என்பதை அறிவாய். வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு கஷ்ட நஷ்டங்கள் எல்லாம் ஒரு நகைச்சுவை போன்று உணர்வாய். ஸோ இந்த விழிப்புணர்வுடன் இருக்கும் பொழுது உலகம் ஒரு மாயை என்று அறிந்து கொள்வாய், உன்னை நீயே அறிந்து கொள்வாய். ஸோ உனக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மனிதன், உனக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி, அந்த சக்தி, உனக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒருங்கிணைப்பாளன், அவனை உன் உணர்வுகள் மூலமாகத்தான் அனைத்தும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. இந்த உணர்வு சாதனங்களே உணர்வுகளை கொடுக்காது, உனக்குள் இருக்கக்கூடியவன் தான் அதை அறிந்து கொள்வான். ஸோ இந்த தியானத்தை தினமும் பயிற்சி செய்து கொண்டு இந்த 63வது விஞ்ஞான பைரவா ஓஷோவினுடைய தத்துவத்தை தினமும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.